Okay, so welcome Payel for another Thank you, session Develina. of Brush Up Your English session 10. And due to rainy weather, attendance is a bit low, but let us start with our students. Yes, we have four students in today's session. I hope that more will join. Anyway, let us start. And I have told you uh, to repeat the previous class. And in our previous class, we had discussed about yourself. You expressed your intentions, your hobbies, and about yourself. Uh, where from you belong to, what do you like and what do you dislike, etc. So today we will do it again, and today I shall ask you to note down each and everybody's uh, the features they are telling, so that we can discuss about it later on. So let's start with Shudipta. Shudipta, are you ready? And do you know what topic we are going to talk about? নো ম্যাম, আসলে প্রিভিয়াস ক্লাসটা করা হয়নি তো, একটু টপিকটা আচ্ছা, আরেকবার বলবেন? আচ্ছা। আগের ক্লাসে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে আমি ওদেরকে বলেছিলাম, বাকিদেরকে বলেছিলাম টু ইন্ট্রোডিউস দেমসেলভস। ওরা নিজেদেরকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল ইন সিম্পল ইংলিশ, এবং যেখানে ইংলিশে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারছে না, দে কুড টেল ইট ইন বেঙ্গলি টু। তো তুমিও সেটা করতে পারো। অ্যাজ ইউ আর নট রেডি, ইউ ক্যান speak in Bengali, but I would prefer if you can speak in English. ম্যাম, আমি ইংলিশে বলার চেষ্টা করব। এবার Yes, যেখানে খুব প্রবলেম হবে তখন আমি sure, একটু আপনার হেল্প নেব বা বাংলায় বলার চেষ্টা করব। sure. And rest of you, please note down what Shudipta is sharing with us, so that you can ask her some questions later on. Fine. Is that clear? Shumita, Shulekha, Rakhi, is Yes, that ma'am. clear? Okay. Yes, ma'am. ইয়েস Yes. ম্যাম। Okay. Start, Shudipta. Good evening, ma'am, and good evening, all of my friends. I am Sudipta Patro, a student of English Honours of second semester in Haldia Government College. I live in Rojalal Chowk, Dokangoda. My parents are primary teachers. I have a little sister. She's not little, but for me, she's little. She is 16 years old, Mm-hmm. and my hobby is recitation. I love recitation, and I also love reading books, uh, listening song, watching movies, etc. Okay. And what are your ambitions? Ma'am, I want to be a teacher, a school teacher, Okay, very because good. my school life, in the school life, my all the teachers, my ma'ams and sirs are always motivated me. So Okay. I want to be a teacher, and this is also I gain from my father and mother, as they Yes. are primary teacher. Yes. So you have teachers in your family. So, Ha, yes, ma'am. following them, you are willing to follow their path, and you are Yes, motivated ma'am. by their views and their way of life. Ha, ma'am. Yes. Very impressive, Shudipta. Thank you very much. Thank you. So we Thank you, have ma'am. Shubham Jana with us. Shubham has just joined. Shubham, have you followed the previous class, my class? Yes, ma'am. You were there? Yes, ma'am. I was in previous class. Okay. Okay. So today we are going to write down all the points of our partners. All of them who are present. Uh, we will listen to them and note down what they are speaking about themselves, so that we can ask any question and any of you can ask anyone anything. Okay, is that clear? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am.
Let us move to Shumita. Shumita, Yes, ma'am. I remember your name. You were there in the previous class, and you participated very gracefully in the previous class. So it is a repetition for you, but I don't think that you are not interested to speak again about yourself. Am I right? Yes, ma'am. Okay. So start telling about yourself, and you can add a little bit more about yourself, what you had missed in the previous class. Uh, Ma'am, I am Sumita Kamilla, studying at PhD honors in geography. Yes. Um, I live in Paschim Midnapur. Mhm. Mm, Uh, my hobby is I love in recitation and reading the storybook. Okay. I mm, I want to uh, I want to be a surveyor in the future. Okay. Mm, Anything else that you want to add? No, ma'am. It's okay. Okay. Thank you. Thank you, Shumita. Let us now start with Shulekha. Shulekha, were you in the previous class? Were you there? Yes, ma'am. Okay. Let us uh, discuss it again about your hobbies and what do you want to be in future. শুরু করব ম্যাম? Yes. গুড ইভিনিং ম্যাম। Good evening. I am Rekha Pandit. I am from Haldia. I am study BA graduation, General Department. Okay. Um, my hobby read storybook and watching movie, like Okay. this cooking, Okay. um, like this a song, Mm-hmm. uh, And what do you want to be in future? um, my What future profession would you like to choose in future? my future in কম কম ওই কি বলে ওটাকে ম্যাম? বাংলায় বলতে পারো। ফিউচারে তুমি নিজেকে কোন প্রফেশনে দেখতে চাও? আমি কোনো কোম্পানির মধ্যে একটা আহ, ভালো কোনো একটা পোস্টে দেখতে চাই নিজেকে। তো সেভাবেই নিজেকে প্রিপেয়ার করছি, আচ্ছা, চেষ্টা তুমি করছি সেভাবে করার। কোম্পানি জব করতে চাও, মানে প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করতে চাও? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা। দিস অল অ্যাবাউট মাই সেলফ। ওকে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, রাখি। Yes, ma'am. Yes. Start your introduction. How would you introduce yourself to us? Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good everybody. evening. This is evening. Sorry, ma'am. Yes. Good evening, ma'am. Good evening. Myself, Rakhi Bor, Hmm. and I live in Haldia for Hmm. last 3 years for my higher study.
in Haldia Government College in Mathematics honors. Okay. Um, and my hobbies is different types of sports, and I want to Different types be of. in Please sports, repeat. athletic sports, Oh, sports. and Okay. like dance, Yes. jumps, etc. Okay. And You are interested in sports. yes, Okay. and I want to become a civil servant and to do something for our nation, Very good. and people who lives around me, and people so who uh, sorry. No, no, no problem. Don't hesitate. Even if you start again. This is just a practice class. You are not in front of an interview board or anything, and I am not going to criticize you. All of you are doing very well. Please continue. Disabled people, ম্যাম, মানে Okay, I একটু understand. বাংলায় বলবো, হ্যাঁ বলো। মানে এমন মানুষ যাদের মানে ধরুন স্বাভাবিক মানুষের মতো যাদের হাত পা, চোখ নাক কান গলা মানে এরকম কিছু ফিজিক্যালি যাদের চ্যালেঞ্জড। অসুবিধা থাকে, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড যারা। চ্যালেঞ্জ, ইয়েস হুম। ম্যাম, ওকে। তাদের তাদের জন্য মানে তারা যাতে মানে কিছু আমাদের মানে সুযোগ। সবার হাত পা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় তাদের মানে অ্যাভয়েড করে যাই, বা অনেক রকমই অনেক রকমের অ্যাভয়েডনেস আসে তাদের প্রতি, যাতে ওটা না করে তো So তাদের you মানে want to help the physically challenged people so that they can avail all the necessary uh, ইয়েস ম্যাম, benefits of our society. ইয়েস, Even though we are perfectly normal people, we sometimes avoid and neglect those people, and we don't think about them. For example, when we get up on the bus, we can easily get get up on it, but a disabled person is not who has difficulty in walking and running, who cannot get up on a bus very easily. But in our country we don't have any other facility for such kind of people. So you want to yeah. work on them, I mean, this I field, try to right? help, yes ma'am, I also try to help them, the other মানে ম্যাম বলছি সরি, মানে তাদের যে আলাদা যে মানে প্রতিভাগুলো আছে, যেটা মানে যেন The আমাদের talents, সামনে yes, the ট্যালেন্ট, talents, other talents they have, you want to motivate them by their other talents, so ইয়েস that they ম্যাম, can also move forward in life. ইয়েস, Okay, very impressive. Thank you, Rakhi, থ্যাংক for ইউ, your good intentions. Shubham, coming to Yes, you. ma'am. I'm sure you are prepared. Yes, ma'am. Good Please evening, share. ma'am. Yes, good evening. Myself Shubham Jana. Mm-hmm. I live in Haldia Mm-hmm. as I am studying in Haldia Government College Mm-hmm. and I am in first year on BSc honors. Mm-hmm. My hobby is reading storybooks and also gardening, Mm-hmm. and I want to be a scientist in future. Mm-hmm. That's all, ma'am. Okay. Thank you, Shubham. Now I am starting my second segment. Any one of you or all of you can ask any one of your friends anything you want to about their uh, about about the things they have already shared, or you can ask something about themselves that you think that he or she has not spoken about, যে একজনের কথা শুনে তোমার মনে হয় যে এই বিষয়টা সে বলেনি,
তাহলে তুমি সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পারো। শুভম, হ্যালো। Yes. Hello. হ্যাঁ শুভম, why are you want to scientist in future? As I am studying in physics and I have a great attraction to science, and I want to do for humankind in future that they should live a simple and steady life by science. Okay. Okay. Anybody else? Any question? Ma'am, Yes. ma'am, ma'am, can I ask Shumita Di a question? Yeah, sure. Go ahead. Yes. Um, Shumita Di, you already told that you are special love for storybooks. Yes. So, my question is, which types of book do you prefer to read? I prefer to read রবীন্দ্রনাথ স্টোরি বুক, মানে রবীন্দ্রনাথের বই পড়তেই খুব ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প, মানে ওই Yes, হাস্যকৌতুক yes, টাইপ yes, yes. ওইসবই ভালো লাগে আর কি। Okay. Is that any special genre in your story books? Because being a book lover, it is my curiosity. না, আমার ওই হাস্যকৌতুক টাইপের কোনো বই, মানে ওটাই বেশি ভালো She লাগে আর loves কি। comic books. Okay, ইয়েস okay. ম্যাম। Anyone else? Shulekha and Rakhi, do you have any question for your friends? No, ma'am. Shubham, do you have any question? Yes, ma'am. I have a question to Sumita Di. Yes. I want to ask you why you love recitation. I love recitation because আমি বাংলাতেই বলছি। মানে আমার আবৃত্তি করতে খুব ভালো লাগে, তার কারণটা হচ্ছে মানে আবৃত্তির মধ্য দিয়ে যেন আমি নিজের কোনো দুঃখ কষ্ট বা কারোর প্রতি কোনো ভাবনা এগুলো সব মানে ফুটিয়ে তুলতে পারি আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। তো She এই can কারণেই আমার express আবৃত্তি করতে। she can express her thoughts. হ্যাঁ। That's why I think so, right? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। And I also ask you what type of poetry do you like most? আমি ওই কি বলবো, মানে আমার যে কবিতাগুলো ভালো লাগে ওটা হচ্ছে ওই মানে কি বলবো, মানে কোনো মেয়েদেরকে নিয়ে কিছু একটা, মানে নারী শক্তি নিয়ে এইসব টাইপের কোনো কবিতাই ভালো লাগে। ওই নারীবাদী কবিতা টাইপের। হ্যাঁ, নারীবাদী কবিতা টাইপের ওই রকম। আচ্ছা। Yes. ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ। Women's strength or women empowerment. Yes, ma'am. And have you ever learned recitation from any professional teacher? নো নো, প্রফেশনালি কিছু করতে চাই না, তবে এমনি জাস্ট ভালো লাগে। No, he is asking, have you learned a recitation from a teacher or a guru or a trainer? হ্যাঁ ম্যাম বলুন। ও জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কি কোনো ট্রেনার বা গুরুর কাছ থেকে শিখেছো রিসাইটেশন? ও আচ্ছা, না না, আমি নিজের থেকে এটা, তো হাউ ডু মানে ইউ সেভাবে সেভাবে হাউ কোনো ডু ইউ ট্রাই মানে টু ট্রেনারের লার্ন কাছ ইট? থেকে না, মানে স্কুল টিচারের থেকে, মানে এমনি জাস্ট শিখেছিলাম, কিন্তু সেভাবে কোনো ট্রেনারের কাছ থেকে না। ওকে, ফাইন। Thank you, Ji. ওকে। Now let me ask you some questions one by one. I won't ask you a very difficult question. Everything from that you have already told me. So first, I would like to ask Shudipta. Yes, ma'am. Shudipta, you have said that you like recitation, reading, listening song, want to be listening to songs. So,
if you get a free time, for example, you return from college, and after 1 hour you will be um, you will go out of your home. So within this 1 hour, what would you prefer to do? Would you recite? Would you read? Would you listen to song? How would you relax yourself? ম্যাম, রিডিং বুকস করবো না, বিকজ it needs few times to and A may and longer some. period of time to. Yes. Hmm. So I think I choose listening a song or recitation because recitation reduce my all frustrations. So I think I Yes. go ahead with recitation. So you are also keen on recitation. So have you learned it, or are you are you being Yes, trained by ma'am. someone? Uh-huh. Yes, ma'am. In the early age when I was child, my Yes. father motivated me to Okay. participate different competitions, and Okay. then a teacher my father appointed a teacher Mm-hmm. to learn me recitation. And Mm-hmm. now for the COVID situation and for the lockdown period, my Mm-hmm. recitation classes off. So Okay. now I am uh, Do you follow um, any artist to no, uh, to learn no, ma'am. recitation, or to be? I don't follow any artist. I like them most. Medha Bandyopadhyay, Brototi Bandyopadhyay. I like them most, but don't follow because I am. If I try to follow them, I can't. So I not trying to follow them. You would end up copying them, perhaps, রাইট? মানে তাদের মতো নকল হয়ে যাবে, তাই তো? সেই জন্য হ্যাঁ করো ম্যাম। না। না, সেজন্য নয়, আসলে হয়তো আমি কবিতাটাকে তো ভালোবাসি, আমি নিজের মতো করেই বলতে ওটাকে পছন্দ করি। আমার স্যারের মতো হয় না আমার কবিতা কোনোদিনও। So can we have the privilege to listen to one of your poems? শিওর ম্যাম, ইটস মাই অনার। Please go ahead. I think all of us will enjoy it. Mm-hmm. তো আমি একটা ছোট দেখে কবিতা বলছি। Mm-hmm. নমস্কার, ভাগের মা, নীতিশ চৌধুরী। একটি মায়ের তিনটি ছেলে, একটি ছোট বাড়ি। বাড়ি মানেই তিনখানি ঘর, একটু ছাড়াছাড়ি, ক্ষয়ে যাওয়া একটু উঠোন, উদাস তুলসী তলা, ফুটো ফাটা চিলেকোঠার মাথায় টালি খোলা। তিন ছেলেরা তিনটি ঘরে আয়েশ করেই থাকে। পায়েস না হোক, এক মুঠো ভাত মায়ের জন্যে রাখে। সারাটা মাস ওরাই করে মায়ের দেখাশোনা। ঘোর কলিতেও এমন ছেলে আঙুলে যায় গোনা। 30 দিনের মাসকে ওরা নিখুঁত হিসেব করে। 10টি করে দিন কাটে মার এক এক ছেলের ঘরে। এমনি করেই হিসেব মতো জুটছে মায়ের ভাত। দিন কাটে তার রান্নাঘরে, চিলেকোঠায় রাত। ক্যালেন্ডারের পাতায় যে মাস 31-এর আসে, একখানি দিন মায়ের কাটে নীরব উপবাসে। একখানি দিন অন্নবিহীন জীর্ণ চিলেকোঠায় ভাগের মায়ের রাত কাটে না চোখের জলের ফোঁটায়। নমস্কার। Excellent. Excellent. Very good. থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, Very good. থ্যাংক ইউ ম্যাম, You have added extra flavor in this class. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ম্যাম। ইটস মাই প্লেজার ম্যাম। So let us move on to Shumita. Shumita, you are studying geography honors, right? Yes, ma'am. So can you tell me from which class have you felt attraction towards this subject, or you have just chosen it because you learned that this is easier to get a job if you
learn geography. Is it so, or you have a special attraction or love for geography? ম্যাম আমার জিওগ্রাফিটা ভালো লাগে, তার কারণ হচ্ছে মানে প্রথম থেকে ওই গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে আমার একটু খুব ভালো লাগতো আর কি। So তারপর from your high school, you liked it. হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। মানে Okay, ক্লাস 10 অব্দি ততটা ভালো লাগতো না, কিন্তু ক্লাস 11-12-এ ওই গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে খুব একটা প্রচন্ড খুব ভালো লাগতো you ওই develop রিমোট an সেন্সিং এর interest. ব্যাপার। You develop হ্যাঁ an ম্যাম, interest. হ্যাঁ ম্যাম। Okay, আর ওই রিমোট সেন্সিং ব্যাপারটা নিয়ে ওটাতেও যাওয়ার ইচ্ছে আছে। আর না হলে ওই সার্ভেয়ারের দিকে, ওইগুলোই ভালো লাগে আর কি। okay. So now you have developed a kind of attraction towards this subject. ম্যাম বলুন। Now you have developed a kind of attraction towards this subject. You have started to love this subject. মানে আমি বলতে চাইছি যে জিওগ্রাফি তো ধরো অনেকটা বড় একটা বিষয়, সাবজেক্ট, তাই না? সেখানে হ্যাঁ, ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি আছে, ন্যাচারাল জিওগ্রাফি আছে। তো আহ, তোমার মানে কোন দিকটা পড়ে বা কোন দিকটা ফলো করে ইউ আর অ্যাট্রাক্টেড টু দিস সাবজেক্ট? ম্যাডাম আমার তার মধ্যে ইকোনমিক জিওগ্রাফিটা খুব ভালো লাগে। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ সুমিতা। ইয়েস ম্যাম। Now I am coming to Shulekha. Shulekha, you have told that you like to read storybooks. What kind of Yes, ma'am. storybooks do you want to read? Do you like to read? I am like to read story book and What kind of storybooks do you like? I mean, thriller or romantic or travel related, ওই যে উম, একটু ভূতের ভূতের মতো যে গল্পগুলো হয় না, suspense thriller. ওই গল্পগুলো যেন পড়তে যেন একটু বেশ ভালোই লাগে। ও বলছে ভূতের মানে ঘোস্ট স্টোরিজ। ডু ইউ লাইক ঘোস্ট স্টোরিজ? Very good. And can you share with us any some of the movies you have enjoyed recently? Movies, You have said that you like to watch movies, right? হুম, So can you share with us some of the movies, name of the movies that you have recently enjoyed? সেরকম কিছু মনে পড়ছে না নাম। এখন মনে পড়ছে না? আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। নো, নো ওয়ারি। পরে মনে করবে, করে মেসেজ করবে। ঠিক আছে ম্যাম। হ্যাঁ, রাখি। So Yes, ma'am. you are from mathematics background and you love sports. Do you Yes, have ma'am. that physical fitness to carry on or continue your this passion? You are Yes, ma'am. you are fit enough. Do you exercise every day? ম্যাম আগে করতাম, এখন মানে হয় না লকডাউন থেকে। But do you know that if someone does exercises every day, if it is stopped, it has some adverse effects. So please continue it. ম্যাম প্লিজ আরেকবার বলুন, কিছু শুনতে মানে পাইনি। ধরো মানে ধরো I'm speaking in English. If you don't understand, please tell me. If someone does exercises regularly, it will be an adverse effect if the exercises are stopped suddenly. বুঝতে পারলে? মানে ধরো তুমি হ্যাঁ। প্রতিদিন এক্সারসাইজ করো, যদি সেটা স্টপড হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এর কিছু অ্যাডভার্স এফেক্ট আছে শরীরের উপরে। ডু ইউ নো দ্যাট? ইয়েস। So you must continue
your exercises every day if you are passionate about sports. ম্যাম আরেকবার শেষে একটু বলুন, আপনার কথা কেটে যাচ্ছে, আমার আচ্ছা আচ্ছা, নেটওয়ার্ক প্রবলেম। নেটের প্রবলেম। Can you ইয়েস hear ম্যাম। me? Can you hear me now? ইয়েস I am telling ইয়েস। you that you must continue your exercises if you want to keep up your body fitness. ইয়েস ম্যাম। Do you have any special attraction or special preference for any particular sport? ইয়েস ম্যাম, রান। Oh, so you are an athletic basically. ইয়েস। Very good. I would be delighted if I can see you running on the track ইয়েস। because I really like when girls participate in sports, and every girl must have some minimum level of body fitness. ইয়েস ম্যাম। ম্যাম এভরি গার্ল, বয়েজ, এভরিবডি। Everybody, but this is important for girls as after certain age we start losing bone density, and there are some hormonal issues too, which is not very common in every boy or guy or every man. So a woman should take care of her physical health at first. এটা ইয়েস সবসময় মনে রাখবে। ইয়েস ম্যাম, যেটা আমাদের ওই এই মানে দৌড়তে গেলে যে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ গুলো আমরা করি, যেটা থেকে আমাদের এই এফেক্ট গুলো অনেকটাই কমে যায়, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। অনেকটাই if কমে যায়। if আর you if we do exercises every day or yoga or any form of sports every day, the amount of expenditure we have on medical grounded, it will gradually reduce. মেডিকেল গ্রাউন্ডে কোনো খরচা থাকবে না যদি আমরা প্রতিদিন এক্সারসাইজ করি, অর্ধেক অসুখ অসুখ বিসুখই চলে যাবে। যেটা মানে আমার মানে মনে হয় এবং এটা আমি বিশ্বাস করি আর কি। Anyway, let's come to Shubham. Shubham, are you getting bored? No, ma'am. Were you listening to everything? Yes, ma'am. Okay. So you like gardening. Though you want Yes, to be a scientist, you also like gardening. yes, ma'am. Which part of the gardening do you like most? I mean, planting, giving water, taking care of the plant when it grows up. Which part of the gardening do you like most? Because gardening is itself a very hard and tedious job. I love to plant more and more small plants, Mm-hmm. and I also love to see them from grow from Mm-hmm. small to big. Mm-hmm. Okay. And I also love to water them Mm-hmm. and take care of them. Yes. Very good. So 35 minutes have passed and we were talking about the things we like, we dislike, our passion and passion and our ambition, etc. Now I am taking you to another level of introduction. Another level of introduction, that means the inner part of you. Inner part of you, that means what do you think internally? What are your views about yourself? You need to have a proper view about yourself at first. Then it is possible for you to judge everything and everyone around you. আমি বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না। আমরা যে কথাগুলো আলোচনা করলাম, আমরা কি পছন্দ করি না করি, রিডিং ভালোবাসি, রিসাইটেশন ভালোবাসি, গার্ডেনিং ভালোবাসি, গান শুনতে ভালোবাসি, আমরা কে কি সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছি, কে কি হতে চাই, এগুলো আমরা আলোচনা করলাম। Now let's judge ourselves internally.
যে আমরা ভেতর থেকে কিরকম মানুষ, এটাও কিন্তু একটা self introduction, and we rarely talk about them, and we only talk about them with our very close friends. For example, if you are very grumpy, if you are very moody, if you are very um if you are very I mean angry at some times, or on some things, you would share those things with a few special friends, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. And if you are sympathetic, if you are kind, if you are tolerant, if you are patient, if you are energetic, if you are enthusiastic, that too you share about the opinions about yourself, we share with a very few friends. এবং এখানে আজকে আমরা ভীষণ লাকি যে আমরা আজকে খুবই কম বন্ধুরাই আছি। আমরা উই আর টোটাল 7. So I know it would be available in the YouTube after some time, but can we dig into ourselves more deeper? আমরা কিরকম মানুষ? What are our positive points and what are our, I mean, positive qualities and what are our negative qualities? For example, if you ask me to tell you about my positive qualities, I would say that over the years, over the period of time, I have grown an interest to learn something. সবসময় আমার কিছু একটা শিখতে ইচ্ছা করে, যদিও একদম কম বয়সে তোমাদের মতো বয়সে এতটা ছিল না, তখন শুধু পড়াশুনো আর গান এই দুটোর প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল। এখন যত বয়স বাড়ছে ওভার দ্য পিরিয়ডস, এটা আমার মনে হচ্ছে জীবন তো একটাই, আমি আমার বিশেষ কিছু কিছু দিকে আর একটু শিখতে ইচ্ছা করছে। আজকে বিকেলে ভাবছিলাম যে আই হ্যাভ টু লার্ন অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট, হয়তো কোনোদিন কোনো আরো এক্সট্রা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ইচ্ছা হবে। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি সাঁতার শেখার চেষ্টা করেছিলাম, যদিও সেটা বিভিন্ন কারণে হয়ে ওঠেনি। তারপরে ভাবলাম ড্রাইভিং শিখি। তো আমার রিসেন্ট টাইমসে একটা enthusiasm I have grown to learn things. And আর যদি বলো যে what are my qualities, how would I judge myself? um, I have sympathy for people. লোকজনের জন্য, যে কোনো রকম লোকজন, be it my friend or acquaintance or any people, I feel a kind of kindness. আমার এটা আসে, কেউ কোনো বিপদে পড়ে আছে এটা বুঝতে পারলে আমার মনে হয় কোনোভাবে যদি সাজেশন দিয়ে বা তার সাথে কথা বলে যদি কাউকে হেল্প করা যায়, সেজন্য আমার প্রচুর বন্ধু, আই হ্যাভ আ লট অফ ফ্রেন্ডস। তো সেটা আমার একটা ভালো কোয়ালিটি। আর কোয়ালিটি বলতে হ্যাঁ, এই দুটোই মেইন আমার মনে পড়ছে। আর নেগেটিভ কোয়ালিটি বলতে আই গেট টায়ার্ড ভেরি সুন নাওএডেজ, and nowadays I lose temper in a very short period of time. মানে খুব তাড়াতাড়ি আমি টেম্পার হারিয়ে ফেলি আজকাল। হয়তো এটা এই সময় হচ্ছে বা যাই হোক, যা পরিস্থিতি তাতে হচ্ছে, কিন্তু এটা আগে ছিল না। তো দিজ আর মাই নেগেটিভ কোয়ালিটি। সো আই উড লাইক টু নো অ্যাবাউট ইউ। তোমরা একটু 2 মিনিট ভেবে নাও, তারপরে স্টার্টিং ফ্রম সুদীপ্তা। সুদীপ্তা, would you share with us what are your positive qualities and what are your negative qualities? Yes. Yes. না, আমার মনে হয় আজকেরটা থাক। এইটা পরের দিন যদি আমরা এটাতে ওদের ভালো লাগে এটা করতে, তাহলে আমরা একটা নিয়ে সিক্রেট একটা এরকম করতে পারি, যেটা ওন্ট বি অ্যাভেলেবল ইন ইউটিউব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবং আজকে ওরা অতটা প্রিপেয়ার্ডও থাকবে না, এটা তো আমার হঠাৎ করে আমার বলা না। হ্যাঁ। ম্যাম,
মানে বলছিলাম আমরা মানে ধরুন আমাদের স্ট্রেংথ সম্বন্ধে 5টা বললাম বা হ্যাঁ আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ উইকনেস ইয়েস 5টা ইয়েস বললাম, এক্স্যাক্টলি এরকম স্ট্রেংথ ইয়েস সম্বন্ধে 5টা, আর এরকম ভাবে বললে হবে? হ্যাঁ একদম একদম নট নেসেসারি যে ইউ হ্যাভ টু স্পিক অল অফ দ্য 5 পয়েন্টস। এই যদি কেউ একটা দুটো বলতে চায়, আমার যেমন এখন দুটো ছাড়া মনে পড়লো না, তো ইটস ফাইন, নো প্রবলেম। বলো স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস, বলো যে যে কটা মনে পড়ছে, যে কটা তুমি ইউ ক্যান শেয়ার spontaneously, that is more important. Spontaneity is more important in this case. ওকে ম্যাম। So, Shudipta, would you start or somebody would else would volunteer to start? No, ma'am, I can start. Okay. Ma'am, I am quite moody person and so short tempered in the silly matters, and Okay. I became very nervous in any tension. Okay. And I have And a you are sharing the negative qualities at first. yes, You ma'am. you must tell about your positive qualities too. So be Yes, prepared for ma'am. that too. Yes. Yes, ma'am. ম্যাম আরেকটা কথা বলতে চাই। Yes. Ma'am, I have a eccentricity is that I am quite bulky. So when somebody told me that, I have quite disappointed. Okay. That is And my uh, I won't comment. Okay. I would just listen. uh, Uh, I don't know how to talk about it, but I think we should have extra classes for these things. What do you think, Evelina? They are sharing their problems, and Shudipta has just said that she thinks that she is quite bulky, and when someone comments on that, she feels very bad. So as they are sharing, I am not interrupting, but I think we should have extra sessions or extra classes for these things. Yes. And these things won't be public. Yes. Yes. And with 2 3 friends, I mean, it won't be very crowdy thing. Okay, Shudipta, please continue. and my positive thing, according to me, of Hmm. course, Hmm. I'm helpful towards my friends and all Very my good. nearest persons. Okay. আমি যতটা সম্ভব সবাইকে হেল্প করার চেষ্টা করি। Hmm. এবার অ্যান্ড আমি মানে অচেনাদের কাছে একটু বেশি রিজার্ভড হয়ে যাই, আবার চেনাদের কাছে আমি এতটাই বেশি ওপেন আপ হয়ে যাই, তারা Hmm. ভাবে যে আমি একদম পিকিউলিয়ার টাইপসের। সো Hmm. এইটা আমার একটা আছে, মানে অচেনাদেরকে চেনা করতেও হয়তো খুব বেশি সময় লাগে না। Hmm. যেমন এই আমার কলেজে এখন যাদের সঙ্গে, তাদের সঙ্গে তো আর মানে স্কুল লাইফ থেকে তো আর কথা হয় না বা বন্ধুত্ব নেই, বাট Hmm. তারাও আমাকে এখন অনেকটা বেশি প্রেফার করে, অনেকটা বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করে, যেটা আমার So you are নিজের quite সম্পর্কে খুব ভালো লাগে। you ফ্রেন্ডলি can পার্সন। socialize very easily. The ইয়েস ম্যাম। persons who can talk with strangers and make new friends very easily, we say that they are very social. They can socialize very easily. Very good, Shudipta. It's a very থ্যাংক good ইউ ম্যাম। quality in him. থ্যাংক ইউ ম্যাম। So, Shumita, would you like to share your strengths and weaknesses? A few of them. Yes, ma'am. I am very simplicity. Yes. I always try to help in any other person. Mm-hmm. এটা মানে এটা আমার পজিটিভ দিক। আর যেটা নেগেটিভ বলতে মানে আমি সবাইকে হেল্প করি, এটা ঠিক, তবে ওই হেল্প করতে গিয়ে যে আমার নিজের অনেক সময় ক্ষতি হয়ে যায়, কিন্তু তাও আমি মানে নিজের ক্ষতি করেও অনেক সময় হেল্প করে ফেলি সবাইকে, অথচ That is a নিজের কথা very অনেক সময় ভাবি না। good quality. কিন্তু মানে এটা মানে ওই যে একটা কথায় আছে না, মানে অতি দান করলে আবার ওই খিজানো ছিল। আহ
ভুলে যাচ্ছি, হ্যাঁ, অতি দানে অতিদানে বলিবদ্ধ। বলিবদ্ধ। হুম হুম মানে ওটা ওই রকম টাইপের হয়ে যায়, মানে আমি সব, আমাকে কেউ কিছু চাইলে আমি সবসময় দিয়ে দিই, মানে পিছনে সামনে কিছু ভাবি না, যে হ্যাঁ, চাইছে দিয়ে দিই, মানে সবকিছুই প্রায় দিয়ে দিই। তো So মানে you have to be a little bit more calculative হ্যাঁ ম্যাম, before এটা একটা helping নেগেটিভ someone. মনে হয় আমার। Okay. ইয়েস ম্যাম। Anything else you would like to add? আর Not for today. তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম, আর Okay. ঠিক মনে। Okay. Shulekha, Yes, ma'am. we Mm, want to know about some of your strength and some of your weakness. my strength, I am honest, punctual, Very good. and I am hardworking. Very, very Um, good. my weakness is I trust everyone easily. Blindly. Uh, Okay. yes, ma'am. Or my positive দিক, আমি ওই যেটা এক্ষুনি সুমিতা বললো ম্যাম, যে ও যেরকম সবাইকে হেল্প করে এবং নিজে আগের পিছিয়ে কিছু ভাবে না, তো সেম Mm-hmm. আমিও ঠিক সেম জিনিস, যে কারোর কোনো কোনো বিপদ দেখলে হয়তো ছুটে যাই, বা বিপদ দেখলে হয়তো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, Mm-hmm. কিন্তু দেখা যায় যে সেই হয়তো ঘুরে হয়তো আমাকে আঘাত দিচ্ছে কখনো, বা আমার সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করছে, অথচ বিপদের সময় আমি হয়তো তাকে হেল্প করেছি, কিন্তু সে সেটা দেখলো না। যখন তার ভালো সময়, সে তখন হয়তো আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তো এগুলো ভীষণ খারাপ। Mm-hmm. So আর you also think that you help people blindly, and you are sometimes disappointed or upset when they don't recognize your help, and I mean sometimes they uh, don't want to acknowledge your kindness. ইয়েস ম্যাম। Okay, Raki, what would you say about your strength and weakness? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম বাংলাতেই বলি। Yes, go ahead. ম্যাম ম্যাম Hmm. হ্যালো ম্যাম বলছি। Yes, I'm listening. ম্যাম প্রথমত সত্যি কথা বলা। Okay, you are হ্যাঁ truthful. সত্যি, Yes. সত্যি কথা বলা। আর কোনো কিছু যখন মনে করি যে কোনো কিছু করব, তো ওটা একটা যে হবে পজিটিভিটি, নেগেটিভ Okay. ভাবে ভাবি না যে হবে না। Yes. That is a very good virtue to be positive towards life. পজিটিভিটি। আর Mm-hmm. যদি মানে অন্য কেউ যদি করতে চায়, তো তাকে কখনো মানে সবসময় এনকারেজ করা Hmm. যে সে ওটা পারবে। Wow, that's great. আর ম্যাম হার্ডওয়ার্ক। Mm-hmm. তো যত কষ্ট হোক, যেটা করব মনে করব মানে ওটা করতে হবে, Very good. এটা। আর Mm-hmm. হেল্প করা। তো Mm-hmm. আর আমার মানে উইকনেস যেগুলো, আমি খুব প্রচুর ঘুমাই, Okay. অন্ধকারে প্রচুর ভয় পাই, আর ম্যাম খেতে ভুলে যাই। Sorry, I missed the last point. খেতে ভুলে যাই। How is that? Don't you feel hunger? না Don't, ম্যাম, মানে কোনো কিছু, ধরুন পড়াশোনা করছি বা অন্য কিছু কাজ করছি, তো খেতে ভুলে গেলাম, খাওয়ার সময় চলে গেছে, খাওয়া হয়নি। that is very weird. এটা। Let us move forward to Shubham. ওকে। Hello, ma'am. Yes. My strength is that I am honest and truthful, Mm-hmm. and I can learn any technology very fast, Very good. Very good quality. and I can do most of the work
and I also help needy people. Mm-hmm. And my weakness is that I am bored while I listening lectures, like um, other subject which I did not do not like, or that. Mm-hmm. You, the things you are not interested in, you get very, you get bored very quickly, right? Yes, ma'am. Okay. Anything else? ম্যাম, No, ma'am. Yes, Shumita. আমি আরেকটা কথা বলতে চাই। আই এম ভেরি পাংচুয়াল, মানে আমার খুব অসুবিধা ছাড়া আমি কখনোই, মানে আজ পর্যন্ত কখনো মানে ক্লাস কামাই করিনি। প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি অ্যাটেন্ড থাকি। Well done. হ্যাঁ ম্যাম। That's very good. আর আমার দায়িত্ব কর্তব্যে সবসময় আমি অটুট থাকি, মানে পারি অথবা না পারি, কিন্তু আমি You are থাকি। dutiful. হ্যাঁ ম্যাম। So you are dutiful. ইয়েস ম্যাম। Yes, Shubham, please continue. I don't have any others. You don't? I don't think so. I have more strength or More. weakness. Anything else to add? Okay. So, if we list the qualities we have, what are the adjectives that we have got today? Sudipta, Yes, ma'am. can you tell me what are the adjectives that we have got today when we were discussing about ourselves? Socialist, which is Social, applying. social, social. Oh, social, which Yes, is on me. yes. Social, And মানে যে moody, খুব সামাজিক। Yes, moody. and short tempered, Yes, and helpful, helpful. Yes. and um, Shumita, please add. ইয়েস ম্যাম। এর সাথে সাথে ও সোশ্যাল বললো, হেল্পফুল বললো, মুডি এন্ড শর্ট টেম্পার্ড বললো। এছাড়াও তো তোমরা নিজেদেরকে একটা দুটো ওয়ার্ডে ডেসক্রাইব করেছো, এরকম হয়েছে তো। এরকম আরো কতগুলো অ্যাডজেক্টিভ অ্যাড করো যেগুলো আমরা আজকে পেলাম। ইনার কোয়ালিটিস বা আরেকটা হিউম্যান মনে কোয়ালিটি। পড়েছে না, ম্যাম, ট্রুথফুল। না, ওয়েট, বাকিরা বলুক। নো প্রবলেম। ম্যাডাম সুমিতা, প্লিজ হার্ড অ্যাড। হার্ড ওয়ার্কিং, হার্ড ওয়ার্কিং। হ্যাঁ ম্যাম। এনিথিং এলস? ট্রুথফুল, ট্রুথফুল, অনেস্ট, honest, Dutiful. dutiful, right? ম্যাডাম পাংচুয়াল। টলারেন্ট, Punctual, yes. আর ওইখানে আমরা কি অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করলাম নেগেটিভ কোয়ালিটি বলার সময়? যে যখন অন্যকে হেল্প করি কিন্তু সে রিকগনাইজ করে না, হোয়াট ডু উই ফিল? আপসেট অর ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। রাইট? আপসেট ইয়েস অর ম্যাম। ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। So নার্ভাস, these, nervous, yes. So these are some of the adjectives which are used to describe human qualities. And today's session was about ourselves. We were describing our inner qualities. In future, you will be facing situation when you would have to describe others. তুমি হয়তো গসিপ করছো, এক বন্ধুর সাথে গসিপ করছো অন্য বন্ধু সম্বন্ধে। তো how would you describe that friend with your judgment? তুমি তো তাকে একটা জাজমেন্ট দিয়ে দেখেছো, এবার তাকে তুমি কিভাবে ডেসক্রাইব করবে? তার পজিটিভ যে কোয়ালিটিস গুলো এবং তার নেগেটিভ যে কোয়ালিটিস গুলো, সেগুলো কি কি ওয়ার্ড দিয়ে তুমি ডিসকাস করতে পারো, সেটার আমি একটা জাস্ট একটা আইডিয়া তোমাদেরকে দিলাম। নেক্সট ডেতে
কি করাবো সেটা আমি তোমাদেরকে গ্রুপে বলে দেব। তো মোটামুটি ধরে রাখো যে এই হিউম্যান কোয়ালিটিস গুলোর ওপরেই আমরা ডিসকাস করব। আরো we will try to learn more words on human qualities. Kindness, হেল্পফুলনেস, এগুলো হচ্ছে হিউম্যান কোয়ালিটি। এবং একজন যখন কাইন্ডনেস দেখায় তাকে আমরা বলি কাইন্ড, তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ার্ডগুলো অ্যাডজেক্টিভ। সো এনিওয়ে, এটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে কি করা যায় ভাববো। সো টুডে I would like to finish my session here. Develina, over to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Thank you, Devolina. You are most welcome. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Good night.